きさんいないんですか？ Hello! Hello! This is Otoki. お待たせしました。Hello everybody, this is Aki here as well. Give me 1 second, I will be with you. はい、はい、お待たせしました。アキさんがちょっといませんけど、はい、今日はおときさんとアキさんで自分でさんつけちゃった。はい、オンラインサイン会始めます。ありがとうございます。はい。Hold on a sec, everybody. Let me go make some coffee, and I will be with you right away. はい、皆さんチョコプロ、4連戦ありましたけど、全部見ていただいてたんでしょうか4 days, everybody. ChocoPro. Every day. 4 days in a row. はい、今日からですね、オンラインサイン会3連戦始まります。はい。コーヒー飲めますか？ありがとうございます。はい。ハローおとき、ハローおとき&アッキー。はい。ハロー。なんか一人だとなんかすごいそわそわしちゃう。アキさん早く帰ってきて。はい。もうめちゃくちゃ暑いですね。ちょっとおときはさっき市ヶ谷のパン屋さんでモーニングを食べてきたので元気もりもりですね。はい。ちょっと早起きして。そしたらここに着くのがギリギリになっちゃった。はい。皆さんちゃんと朝ごはんとか食べましたかね。まあ海外の方ですと朝じゃないけど。僕はもうそろそろ多分、はい、ちょうど晩ご飯の時間になってますね。晩ご飯。はい。もうすごい暑いのでね、こう食欲なくしちゃうとすぐ倒れちゃうから朝ごはんしっかり食べて今日も一日頑張ります。はい。ではサンダーフォーセルさん合わせて7連戦そうなんです。はい。あとオンラインサイン会終わった後バースデーのもあるのでね、もっとすごい長く続きます。すごい。はい。じゃあ始めちゃっていいのかな。はい。じゃあちょっとおときから先にサイン会始めさせていただきます。まずはイエーイ。はい。じゃあおときサイン会1人目。じゃーん、エスター、センキュー、見てるー、イエーイ、ペンギンガール、いつもありがとう。よいしょ。はい。コーヒーの方がいいですか？ラテの方がいいですか？ラテ。優しい。バリスタアッキさん。間違えちゃった。違うの押しちゃった。喜んでたら。あきさん4連戦いかがでしたか？楽しかったですね。楽しかった。なんか、ゴールデンウィークの時に5連戦やったんじゃないですか。はい。それとは全然違う感じだったんですね。なんか一応長い、ずっと大会みたいな感じですけど、全然違う感じだったから面白かったです。で、もうおときは2回試合しましたけど。なんかちょっと私間が空いちゃったのでホワイトコマニチ以来だったのでなんか気温差がすごいなんか7月1日に試合した時と昨日一昨日の市ヶ谷の暑さがすごくてすごいですよね。すごい。いや最近の、私タイトルマッチとか覚えてる。はい。タイトルマッチに、なんて言えばいいかな。最初の5分に、もう好かれるほど好かれた。なんか体的に好かれてないけど、生きづらくなってるぐらいに暑いから、もう最初の5分ぐらいにこの状態だって試合終わるまでずっと同じだったんです。なんか最後に好かれたみたいな全然なくて、普通にこれは設定的にこういう感じなのでなった。皆さん、アキさんの声聞こえてます？大丈夫ですか？聞こえてます。よかった。すごいよね。だからもう30分試合したルルちゃんとクリスさんとかもうほんとすごいなって思った。すごいですね。死人が出なくてよかったです。ですね。大変。よいしょ。全然手が動かない。よいしょ。
あ、コーヒーのいい香りがしてきた。はい、もうおときタイムで独占してしまいましょう。なんかそうちゃんエンジェルとかいたら歌とか歌ってくれるんですけどね。あ、このはい。空の歌。空の歌、うん。YouTube でアップされたんですね。ああ、そうなんですよ。一概だったパフォーマンスがその。はい。動くアルプスの少女さんがよく動画作ってくれるんですけど、はい、私の名前は空、英語で言ったらスカイみたいな、よくちえちゃんも歌ってますけど、いや、すごいです。はい。ホワイトコマネチ復活あるかなそうですね。続き見てほしいです。はい。そうですね。私はそんなになんか試合やろうと思ってないんですけど、広い。見るの方が好きです。自分だとなんかちょっとなかなか大変なんです。なんかホワイトコマネチベストブローズに嫌われてますね、なんかすぐに解散させられるしそれはないですけど、なんか、大変と相手としては大変の相手です。あんなに心の綺麗な天使が、ありがとうございます。バリスタアッキさんからラテをいただきました。よしよし、はい、よし。全然一枚も進んでないまだ帰ってこはい、ミドルキックそうですね、曲がかかると結構キックとかチョップとかすごいしやすいので、普段チョップ全然しないんですけどね、曲がかかるとすごいチョップしたくなりますね。ちょっとチョップも勉強します。最近さやかちゃんのエルボーとかすごい強力になってるのでね、同期ではやっぱりあんまりチョップちえちゃんぐらいかな、ルルもするかなので、私もちょっとチョップ使えるようになりたいですね。よいしょアントンさんの YouTube 見ましたはい、もう天使の歌声、なんか疲れてる時とかすごい癒されます。はい、聞いてない方、まだ聞いてない方ぜひ聞いてみてください。だからバリスタアキさんが帰ってこないので、ほぼ日本語で喋ってますけどすいませんほぼっていうか完全に日本語で。よいしょ。大丈夫です。間違っても。なるし。よいしょ。なんかよいしょ。字を書きながら喋るのがやっと帰ってきた。よし。Hello. Yo yo. Here I am. Here I am. Yesterday was a fun day. Oh, you guys are here? Let me share the stream first. I don't think I've even shared the stream. Give me 1 second. Here we go. Share. To Twitter. And we say, what do we say? This is for ChocoPro. And that we are live. Boom. We're live, and here we go. Good morning to you, and good evening if you where you are. It's good evening there. Good morning, good afternoon, good evening. Coffee is very necessary right now. It is 10 a.m. and I've been waking up at 6 in the morning for the last 4 days, and because of that I didn't want to wake up today at all. But the good thing is I slept like a low. I actually slept around like 9 yesterday. I went from here and just literally passed out on the bed and woke up 5 in the morning, very hungry because I didn't eat dinner. Had a watermelon, ate that, slept one more time around like 7, and then woke up at 9. Now I'm here, very fresh actually. I actually wanted to get like a
I thought about getting a coffee from a convenience store when I was coming here this morning, but I realized we do have a fantastic Gatoh box at our place, which has produced this. Like, look at that. That's like a pro level latte. So, if we have to talk about like for the last 4 days, let's talk about a little, just a little. That would be what happened. That would be starting with, of course, Lulu versus Chris. Thank you very much. It started with Lulu versus Chris. Now, I think all of us have, at least, all of us have had plenty of time to think about what that match was. Akki, we were discussing that make and because she'll book only win for her. アキさんあまり声が出てないけど大丈夫ですか？大丈夫です。なんかなんていうかな、多分最近冷たいものばっかり飲んでるかもしれないけど、それでなんかちょっとカサカサになっちゃってます。カサカサ。カサカサって言いますか？ガサガサ。ガサガサ。ガサガサです。藤田さんみたいな感じに。そう、あ、でそれ近いです。それ近いです。なんか藤田さんすごいですね。This has been the most insane season yet. It really has been. What's more insane to me is that I'm used to it now. I really am. Like, every season, we say this is the craziest season. And we have been saying that without a question every season. Even with season 3, 4, 5, 6, even 7, we were like, oh, there's no way we can top season 7. And season 8 was topping it in like halfway. This has been... It has been crazy. Like just, okay, forget about the whole Oak Tag League, which is momentous to us. Even let's put that aside for 1 second. Even with that, this season has seen... Hold on a sec. I forgot like most of the season. But this season has seen so many great matches, even outside of that. And there's still more big shows to come. At least 2 big more. One would be the Super Asia Championship between, of course, Minoru Fujita and Shinno Hagane. The next show on 31st. And apart from that, there's actually like the Bass Pro vs. Yakin Thunders at the season finale. If you call Chris P back 20-30 times more, he's going to think you guys have a problem. I was laughing at that for like an hour. Yes, he does bastardly things, so he deserves to be called that. Next. Oi. Thank you. I need to write as well, yes. Oh, that's not the one. What is it called? Like, here it is. 今回のチョコプロシーズン7はいろいろ盛りだくさんでですね、なんか今までの中で一番クレイジーなシーズンになっております。いやでもなんかそれはいいんですけど、もう毎シーズンそうじゃないですか。半分ぐらいにいやこれはちょっとやばすぎるんじゃないとか、本当に毎シーズンがいや今度こそそれは超えないだろうとか話になるんですけど、それでもう一回同じく。Lulu never ceases to impress me. Yes, Lulu is a uniquely crazy wrestler. She is like, how can you not be impressed with her? She is really like fighting for her life almost every time she's in there. It's very admirable. ルルちゃんはあんなに体細いけど実は
同期の中で一番強いと私は思ってます。まあ、昨日勝ったけど、やっぱりあんなに体細いのにもうクリスさんにもガンガン立ち向かっていったりとかですね。本当すごい。本当大丈夫かなと思いますよね。ね、体いっぱいあざ作って頑張ってますけど。Laksan says, Lulu, even though in the fourth generation of Gatoh Move, Lulu might have never won, and Lulu might be the most thin, most weak, but she might be the strongest in all of them because she thinks like she's uniquely brave in like trying to do 60-man matches and going after Chris again and again and having those tough matches just as like a matter of fact. Tag League, ChocoPro, I only live twice. Hi. はい。ありがとうございます。今バリヤンアッキ様になんか荷物が届いたので一旦席を外します。何が届いたのか楽しみですね。何？そんなに大きくない袋ですね。あ、多分なんでしょう。パフュームだと思います。すごいタイミングで聞く。すごいタイミングですね。That was a fantastic timing. I just got a delivery, and they called us like Baliyan Akki. Oh, yes, thank you very much. Yeah, but Lulu, Chie versus Akki, Masa versus Akki, Masa and Chris. That is true. And the title match, I wrestled for that was the longest title match we have ever done. It was, I think, 42 minutes probably versus Tropical Wild. In my mind, probably one of the best title matches we have had. But even still, the one that really sticks with me. Lulu was Ichiban against Brooks. She really bet everything. She really did bet everything. That was very admiring to see. Hold on. Why is it not here? If we talk about newses one more time, as one said actually, if we have to go in chronological way, this season have already had Octag League, then we went to Michinoku in the middle of the Octag League, then we came back, we actually had Masa-san's on 13th. Masa-san's I Only Live Twice. Masa-san came back on this season. Then we had, of course, the tag title matches. The tag title against Bash Bros vs Tropical Wild. We had Bash Bros vs Tropical Wild, and in 2 days after that we had Chris vs Lulu. What else? Akki vs Chie, Chie vs Masan, Chie vs Chris. Chie had so many like fantastic matches this season. はい。おときnext。パパパパパパーン、ジョシュいつもありがとう。ジョシュいるかい？ My app is not working at all. Come on. Come on. じゃん。あきさん、今度100均サンダースとですね。はい、対戦決まりましたけどですね。なんかいやめっちゃ前から言ってるんじゃないですか、ベストブローズは、100均との試合、ついに来たってはすごいですね。ねえ、ついに来たですね。
Let's use which color? Which color? This? Ah, that's good. Okay, finally. It took me some time, but I'm gonna start writing. With Emi away, is Masada Mega who approves the matches? I actually don't know how they're gonna work that out. If it's just about like running ChocoPro, I'm pretty sure she can do that from US. If it's about booking matches and scheduling and all that, it's just gonna take a phone call. It's not like she's working 7 days or like full time, or she has like a 70-hour week or something. I'm pretty sure apart from like if the schedules are made and if they're making matches, I'm pretty sure Emi Sakura can do that from there. But I think on the ground, as Masa Takanashi is the general manager of Gatoh Move, I'm pretty sure the command will go to him. Most likely, as even now they discuss most of the things together, and so at least that's how I think it will go. It was not easy. I did my dream match on Fire Pro Akki versus Tiger Mask 1. Oh, Jefferson, thank you. It was not easy to win with Akki. Hey, Jefferson. You complimenting or dissing me? Choose one. What did I... Oh, okay, yes. I try to bring it up here. Here. Okay. Here we go. Yes. Time to run it. First and foremost, I'm going to write for Wang. Thank you very much, Wang. What's good, everybody? VSW, everything is good. We're having fun here. Barrel damage Lulu is so cool to me. Yes, but oh. Did you guys see how awesome Lulu's smile was? There's actually, I think I have that picture. There's a picture of Lulu right after the match was finished. Hold on a second, let me try to find it. It could be that it was on... could be on Twitter. But I remember watching it and going, hey, like it was something. It really was. That was like one of the most beautiful smiles I saw from like Lulu ever. It was fantastic. Hold on a sec. Yeah, like no matter what we do this season, even though so many crazy things we have done this season, two things are going to be very hard to overshadow. One is of course Masa Takanashi coming back. Even though that was not a numbered ChocoPro show, it was a Masa Takanashi produced show on ChocoPro, 100%. He was the one who was producing it. He was the one who was doing most of it. John Cratcher? John Cratcher. Hey, bro. How are you? Akki, who is your dream tag match for Best Pro versus any two opponents? From AEW. Thank you, John. Welcome, first and foremost. This is probably my first time talking to you in the chat, so welcome. This is a good, fun place, so please do show up every now and then. We will love to talk to you. Two people. Oh, I'm going to talk about that, but as I was saying, two things are going to be very hard to overshadow. Is Masan's coming back show, and of course Lulu versus Chris. They have been on that for the last 10 months. It's hard to like compare to something like that. はい。よいしょ。じゃあ next ババーマット。いつもありがとう。 Here we go to Wang.
Let me write first. 1ゴールデンおときシーズン MVP ですね。そうゴールデンおときだとじゃんけんが強い。Yeah. Like Otaki-san was too strong with Janken this season. ねえ。 4 times already, right? そうでもねコスチュームでやると勝てないという。ですね。俺の時すごすぎるよね。でコスチュームで試合したら私チャンピオンになれコスチュームじゃないやチャイナで試合したらチャンピオンになれるかな。かもしれませんね。でもゴールデンチャイナは実は2着ありまして、1着はもともとここにあったやつで、もう1着は自分で新しく買ったんですけど、なぜかというとスリットの部分こう開いてるのが、いつもじゃんけんで「よー!」ってやった時に足開きすぎてもうやめけちゃうのね。すごいボロボロになっちゃってあれは今着てるのは2代目です。Otaki-san says she actually has 2 China dresses. If we are talking about Golden Otoki, so one of the China dress is actually from here. So it was actually like one of the props that they have actually used before. One is actually her personal dress. So the problem is the split that's in a dress or here. She says when she does junkin, she was like because you do like kind of like a squatting stance. So because she did that too much. One of the dresses is just ruined now because it has been split way too many times from the split part, just going crazy, just being separated apart. So she says she's using the second dress now. One dress is just done. Otaki-san, like really powering up for that junkin in the golden dress. またそろそろまた避けてきたので2代目も。Apparently the second dress is also being torn apart at this point, so we might see a third dress very soon. そうまた新しいのちょっと買おうかなって思ってるんですけど、金色でいくかちょっと色を変えようか今考え中です。ですね。何色にしようかな。でも金色の方がいいのかな。いや、ゴールデンはすごいですよ。本当？そうです。じゃあゴールドでいこうかな。もうそのまま変えず。なんかもう次のコスチューム新しく作る時もなんか金色入れようかなとかって思うようになってきた。Here we go. One, thank you very, very much. I've written yours already. Thank you. Boom. あ、これ何と書いてますか？何すればいいですか？これ後でいいと思う。Okay. On to next one. Thank you very, very much. Just wrote yours. Aki needs golden jimbe. That is true. I do need golden jimbe. I do need that. That is a fantastic idea. That is a fantastic idea. I have a like a white jimbe and I have a black jimbe. I have 7 jimbes right now. I do have like a not gold but like beige color. I have that. That's like one of my good, very like posh jimbe. So I don't wear it often. Only if I am going someplace. So, but golden jimbe could be the next thing. And I also need like I actually need to make custom jimbes. Yeah, jimbes are the best. Jimbes are the best. ゴールデンジンベシわかんないけど、アキさんマツケンサンバって知ってる？知らないです。こういうね金色の着物を着てるすげえ人、なんか金色のなんか着物みたいな。これはすごいですね。どこにあったら見えるか。サーチしてみましょう。ゴールデンジンベエってどういう感じですか？見たことないけど。ゴールデンジンベイ。Do you know マツケンサンバ？あ、すごいなんか可愛いやつ出てきました。これは可愛いですね。可愛い。Look at that. I searched golden jimbe and this thing showed up. Well, look at that. Quite cute, right? That would be very cute. Hold on a second. Let me search it. Ah, I searched golden jimbe and oh, あ、これ子供ですね。
かっこいいですけどね。ああ、クールクール。 Look at that. That's like a dragon design. うん Boom. Right? Something. I'm like literally shopping right now. Golden Jinbeis. But Jinbeis are like, the very fact of Jinbei is to be casual. It's like one of the most casual thing to wear. It's like a very home wear. So you don't get like fancy Jinbeis. They are not supposed to be fancy. They are supposed to be laid back. Those are like, they're like Japanese loose t-shirts. Like culturally, that's their place. It's like very frank at-home t-shirts. That's why I love them too, because they are not fancy. They are like super, like basically get down, and it's like laid back very, very much. But golden Jinbeis are, I am going to make like Indian Jinbeis someday. Definitely. I will definitely make Indian Jinbeis and sell them too. 皆さんお楽しみにしてください。いつか絶対やる。ゴールデンジンベゴールデンジンベイよりなんかインドのデザインのジンベイ。ああ、かっこいいね。いつか絶対やります。よし、じゃあ next. Okay, James. Thank you very much. I don't know if you are here. Are you here, James? If you are, let me know down below. Okay, just getting all these outfits for grab a photo book, right? Nope. Nope, Marty. Nope. They are super comfortable. They are incredibly comfortable. Jinbeis are the most comfortable thing ever. That's like their whole stick. Aki in Fire Pro is like the real Aki. He is much a high flyer, but he prefers submissions. Yes, right? I am a weird wrestler in that sense. I can like it's not even about being like super arrogant about it or anything, but I'm actually pretty good at jumping. I have a most likely because my background is from volleyball, so most of my youth all I did was just practice jumps. That's mostly what I did, so that helps me a lot. My footwork is really good. I've never had a trouble with footworks in wrestling because of that. But still, since I got hurt, I love submissions. I like those small intricacies between trying to capture an opponent. It's very addicting. 黄金コマネチ爆弾。こんにちは。はい、ではおときお次はパパパパパパーン西村ピオス農園さん。ありがとうございます。お芋おいしい。What? A little boy told me Aki's already in talk with a moral name Ruiz for a collab. Where did you heard that? And also, why do I not know anything about it? I really don't know anything about it. Ruiz. I like 4. I wear all the time at home, so I totally understand the love. Jinbeis are love. They are so comfortable. They hug you almost. Like Jinbeis are so good. Today, by the way, I'm rocking a ChocoPro t-shirt which I got. The reason I'm wearing this because I really wanted to wear this at like a live stream, and I thought if it's with Otoki-san, it's gonna be a fun day. So I'm wearing it today. I was given this as a gift by ChocoPro when we went to their dojo and had the show in the middle of that. I like 4 for upcoming casino battle all out. Oh, casino battle! Yes, if that's true, that would be so good. How many people here thinks there should be a match between Emi Sakura and whoever the champion is at that point? Emi Sakura needs to have that title match there again, especially after the debacle that AW did on the last great match they had. Emi Sakura versus Riho on, I think it was Fighter Fest. No, not Fighter Fest. It was Full Gear, I think. And that was the match of the pay-per-view, like 100%. Oh, let me write first to James.
to James. Thank you very much, bro. And we go right. Baliyan Akki, I want to see Emi form a Joshi stable with Yuka, Riho, and Sheila. That'd be cool, John. That'd be cool. But I think Emi Sakura does not play well with people. She really doesn't. She's a very much a lone wolf. She might have underlings. That is possible. But for her to have teammates that she's fun with is hard. By the way, this is going to be very surprising probably for most people here. The reason Emi Sakura has a company and the reason Emi Sakura runs promotions, and she has been running promotion for a long time. She actually she has made 3 wrestling promotions. 4 now, including if we include ChocoPro. She did it all. I actually asked her once, I think 1 year ago or something. We were just sitting around talking over tea, and she told me the reason she makes promotions is because she loved units, like wrestling unit, right? Like wrestling teams. Like there would be what would be the big one, like NWO or not particularly NWO. Just I'm giving examples that like an American audience be more familiar with. Like there was a team called Team 21, I think, in Japan, which was incredibly famous at that point, run by Chono-san. And she loved wrestling teams so much that she wanted to have that, and to make that, she basically made wrestling promotions, so she could have that team. That this is our team, and like this small little promotion is a team, and we are working hard together to really go to a goal. That's like her motivation behind running promotions. So, if she could have a team in AEW, a women's team that has never had before, it's going to be incredible. It's going to be like very, very touching if that ever becomes true. So please let everybody know if there's somebody who wants to know why is Emi Sakura the way that she is. Oh, did I? Otaki-san. はい。日付も書いてますか？うん。OK。今頃。あ、でもまあ戻って書きます。大丈夫。So it is 23? Oh, no, 26. It is. 確認しちゃった。It is 7, 26, 2021. James, thank you very, very much. I have written yours, and here we go to the next. はい、おとき、NEXT。パパパパパパ V 中さんありがとうエンジェル Emi Sakura for Yambura. Is that Spanish? There's so many, like there's so many Spanish tweets about ChocoPro now, which I wanna like. My desire to learn Spanish is getting stronger and stronger because I see so many Spanish tweets about ChocoPro now. It's fantastic. I can see Nakazawa as their spokesperson. That would be hilarious. It would be hilarious, but I think Emi Sakura probably is going to be way more intense than having Nakazawa-san represent them. Nakazawa-san is going to have a horrible time if he starts representing Emi Sakura in any way. Is Portuguese the key? Oh, thank you. What does it mean? Can somebody tell me? Those will be great matches. I can see Rebel Dutton and Yuka in matches on Evolution. The other one is a tag match with Terry Conti and Chris Statlander. By the way, has AW announced any matches or something for Rampage? It's about to start, right? Have they announced like they're doing this or that on Rampage? How many languages do you speak, Aki? You seem like you can pick them up super fast.
I can't really pick up super fast. It's hard. It took me 3 years to be able to speak Japanese at the level I do now. So I'm not really fast about it. But I do speak probably 4 or 5. I speak 3 from India, I speak English, and now I speak Japanese. So it means, is Sakura-san gone? Not yet. She's still here. She's here until the end of season 8. Then she's gonna move to US. Isn't that like cool? Just to say this is cool. She's moving to US. Emi Sakura is a 25-year veteran, about to be 26. Very soon. Like very, very soon she will be 26-year veteran. And she is now, at this stage in her career, starting a new chapter. She is very good at starting new chapters though. Like she's the same. That's the same thing she did with ChocoPro. When the whole world was coming to a halt, she goes, I'm gonna do something new. So her doing that is very much like her, but like the courage it takes to do that. She can just be comfortable here, but no. She wants to make a set. She really wants to make the most of it. She's probably probably the bravest woman I know. One-way ticket to America. Yes, one-way ticket. Is she taking Mei? I don't think so. If that happens, that would be hilarious. Then we will be internet bros instead of being best bros. Training sessions before the show. It will be great to see her wrestle, of course, but the training will be top. That is true, Jason. Yes, she is probably the best trainer in the world. Just from her track record. Like, just watch ChocoPro. That's her latest. 危ない。本当のペンで書こうとしちゃった。Otaki-san just started to write on the iPad with a real pen. ちえちゃんに怒られちゃう。Oh, it is hilarious. 危ない。さっき V 中さん書いたんですけど、 V 中さんって確かこの前のシーズンのベストバウトのやつで、私とアッキさんのなんか出たんですね。くれて、ありがとうございます。嬉しいね。ですね。はい。もうアッキさんはもう殴りがいも蹴りがいもあるので、的が広いので。なんかおたきさんと私はシンガル何回やったことあるんでしょう。5、6ぐらいじゃない？かな。なんかシーズンで一つぐらい絶対やりますよね。そうですね、多いです。ありますね。でいよいよ面もできたから、はい。ね。なんかごめんな大変だったんですよね絶対。ババーンすいません。いやもう本当最後のもう本当。生ステプレスがもう顔まで来るぐらいの勢いだったから。ですね。いや生ステプレス皆さんひどいですよ。そんなに可愛いウーフーみたいに見えるかもしれないんですけど、めっちゃひどいですよ。自分にもひどいです。なんか足出し絶対されるじゃん。なんか飛ぶ時間が長いからちゃんと時間あるんですよ。こうするために。半分ぐらい見えてもまだまだ間に合う。だから自分にもめっちゃひどいです。ねえ。本当にもう骨が折れるみたいになる毎回。ねえ、なんか本当あばらに当たったら絶対痛いよね。お腹でも痛いけど。やばいですね。息が止まる。3秒ぐらい。すごい想像できる苦しさ。Number step press is horrible. Otaki-san said, in our like we wrestle. Me and Otaki-san wrestles a lot. I think every season at least once, and we actually finally was able to do our like a main event last season. And I like Buchi-san actually put that up for best bout. It was actually nominated number 5 I think, no number 6 I think it was in votes, as in like the to be in best bout. If it had like 7 I think or 5 more votes, it would have been in. But the fact that
it was chosen to be best bout in ChocoPro was really, really fantastic to me. And Aotik-san says, like anything else was horrible, of course. I say sorry. But Namaste Press particularly was like, she almost fell dead from the Namaste Press. Like, that thing is, yeah. Because I jump so long and high, it splashes you. It's almost like a smack. I should call it a smack. This is like a volleyball smack. That's my image when I do Namaste Press, by the way. もういつかベストバウトを取れるぐらいの、取れますよね。はい。いつか。秋から買った方の時じゃない？これはなかなかやらないようにしますけど。それだとベスト取らないのになんか。NEXT ババー西さんありがとう。西さんは確か後で今は見れないっていうふうに、はい、あったので後で見てください、西さん。はい、Marty if I tell her she's gonna smack you. Okay, can you have an Emi interview where instead of her interviewing someone, you and Mei or Lulu interview her before she leaves? I will do that, yes, Jason. I actually have that plan because I love long form interviews. I love long form discussions. I love talking, just sitting there and talking about it. I do wanna do one with now that everything is done, and now that I see, or I think everybody else see as well, in a very different form of Chris in ChocoPro. There's two I really wanna do. I really wanna do Emi Sakura, of course, and I wanna do Chris at some point. Maybe not before we wrestle. I think after we wrestle, because I don't want to turn this into a brawl when we are sitting here. Best Alice is the Women's World Championship Military Tournament back in February. Many Lulu fans wants Azure. Yes, that is true, but I think she has her horizons are very wide. Emi Sakura can do anything. She can really do anything, no matter what you give at her. She's incredible in that. But don't worry, we will have a Choco Talk with Emi Sakura for like a long form, slow Choco Talk. She's very unique in her perspective. It is fantastic. Masa would be great too. Yes, I actually did like a very short 30-minute interview with Masa before his show, his comeback show. I wanted to do that in ChocoPro, but we had to restart the stream. I wanted to ask like questions from my perspective, and I think we did that. So next, Keiko, you're here. I know. So I'm gonna write for you next. To Keiko. Thank you very much. Very much, bro. Boom, boom, boom. Boom, boom. あ、見づらいな、ちょっと。Can you imagine what would happen if Chie went to America? She would go to the airport and cry there because she will be scared of too many people. Chie is actually very shy. You have seen her in live streams. She's like a different person. Chie is in, like, when she's not wrestling, when she's not Chie Koishikawa in front of everybody wrestling, she is very shy. So it will be like really hilarious. It will be hilarious to see people's reaction when they meet her and the way she is in a basically like in a wrestling ring. Great, Aki. By the way, Kenny did a 2-hour interview with Dave and his partner. That is incredible. With how in depth Kenny went into everything. If you search on YouTube, you can find it. Okay. I think yes. I think I saw a tweet on my timeline from Melzer about that. I do want to hear that. I think them talking would be very much shooting, and it would be fun to hear.
She come up with a new gimmick called FCM. Emi, chocolate monster. About she think about would fit. Say, Aki was Chris. You could do a beer time stream to unwind. Yeah, but me and Chris drunk together is not really going to be very good. Yeah, the chances of a brawl are gonna go way high. Oh, Keiko, I'm writing yours, so hold on a sec. Akki さんがもし、はい、Akki さんのプロデュース興行とかやるとしたら、こんなカードを組んでみたいとか何かありますか？ですね。はい、さくらさんいなくなるので鬼の犬間に。ですね。さくらさんがないときに、しんじくんありがとうね。みんなそれぞれのプロデュース興行やりましょうみたいな感じで。はい、いいですね。Akki さんだったらなんかこういうカードをやってみたいとか、自分がやりたいとかなんか。そんな考えたことありますか？なんか大変そうです。なんかインドだった時に私やってたから、だから大変そうでした。今でも大変そうだからあんまり考えないようにしてます。なんか、まあでも、マスターのなんか自分の工業みたいなやつを見ると、なんかめちゃめちゃ楽しいですねとか思う。でもやるのはどれほど大変かはそれでも分かる。だってマスターめっちゃ大変だったんですよね。移動で今でも延期になって今9月になるんですけど。ね、9月こそはね本当に。Yeah. Otak-san asked me like if I ever like produce a show, what kind of matches would I like? I would make probably hilarious matches. That's what I would do most likely. Like matches you don't see in Japan on normally like having how would you say that? We have actually done that before, but having like a 3-way tag match or a simple 3-way, we don't see them very often in Japan. Maybe a ladder match in ChocoPro. I would love to produce that. Like a little this big ladder. We actually have a ladder. Do you know we actually bought a ladder? It's actually right there. It's like 2 feet, but you have to stand on top of the ladder to be able to do take like the thing off. So I would love to do that, a ladder match in ChocoPro if I ever produce something. なんか私がプロデュースとしたら、多分なんとかなかなかないカードの試合とかみたいにやるかも。だって多分なんかラダーマッチとかがやると思う。一概で。そう。中で。あるじゃん私たちにこのちびっこの。ちびっこラダー。あるんじゃないですか。買ったんでしょ前なんか。それがこの辺ぐらいですから。でまあ普通にも手がつくんですけど、ここに立たないとなんか取ったことできないようにしてて、ラダーを最後も逆に大変になる。頭ぶつけちゃうからもうこうしながら行ってから取らないと。だから結構大変なラダーマッチになると思う。天井穴開いちゃうよ。Yeah, just a ladder match in Chocolate Square. That's what I would love to do. ラダーマッチ。背の高い人たちで。クリストフは多分無理だと思う。ねえ。ずっと頭下げてる。そう、見えない。お前負けるです。26、20、21。よし。Keiko, I just wrote yours. Thank you. I should like write faster. It's like 1 hour. I haven't written anything. The Choco training episode. Any word on will there be a complicated to do that? I'm returning to the US. I don't know. Maybe we can. It is a bit difficult as of right now because there's another. How would I say that? Because there's another emergency that has been put on Tokyo. I think till the Olympics are done. So it's hard to, unless it's super necessary for like a show, it's hard to like get everybody together to do a thing. Me and Mei might probably able to do like Akki, Mei, Chie, I think, because we're here for the office work always. So I think the 3 of us can probably do a training episode if possible. But yeah. Chris Brooks shoulder bumping me on the backstage pass yesterday. She's laughing so hard.
Yes. Yes. I don't think Chris understands how the size difference between him and Mei. It's like there's like two of Mei doesn't even make Chris Brooks. It's difficult to pick a favorite because we have watched them all progress in almost real time this past year. Yes. Hello, Mad. Let's finish this off. Next, I go to Josh. I don't know if you're here, but Josh, yours is coming up right next. No. Back. Here. 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 And this, right? Yes. Here's the question. You can't or won't answer, Aki. Where did when Emi comes back to Japan, we'll see beyond. Meaning, are there plans to send AW women back to train there? I don't know, Jason. I really don't. I don't know. It depends. Probably, I think it depends on the way things goes when she's there. If they have a very long-term plan together, let's just say for 5 years or something, they might have something like that. But as of right now, I don't know. If I know, I would tell you, because it would be a really exciting news. I would love to, if that's something like that would become a reality. Yeah. So Josh, next of course is you. Here's to you. よし、おとき完了。終わり。すごいですね。早い。秋半分もやってないのにまだ。お話ししながら書くのとか同時にできないように。To Josh. アキさんがお話ししてくれてる間に。Thank you very much. Bruh. Jefferson, my favorite is Chie, Otoki, Lulu, and Sayaka. Generation 4 then. Oh. I think 3 of you would be fine. I remember Japan did one with the Bushitanashi and one in another gym. It was really inspiring to see. I think you and Chie would be perfect. Oh yeah, we could do that. We used to do kettlebells. Kettlebells are deadly. They are horrible. No matter how good you are at doing kettlebells, they always almost kill you in like 20 minutes. You can't do them long. It's just they are very high intensity as a workout. なんかチョコプロのみんなすごいスタミナがすごいからトレーニングエピソードみたいの動画ライブストリームとかができないですかなとかワンが話してる。トレーニング動画。なんかちゃんとした1時間なんとかな私たちがやってるトレーニングをそのまま見せるみたいな感じでそれは見せたことできるんですけど私たち多分まあなんか今一応この緊急事態宣言緊急事態宣言こうあれ一応まだあるんですからなんとかな大会以外にそんなに集まらないし私とめいちゃんと知恵像が3人できると思うんですけどなんか私たちいつもやるのはケトルベルじゃないですかケトルベルしんどいですよ本当にそういうのもうってなってるのはなんか見せなくてもいいんじゃないですか何回やってもしんどいです20分にもう立ち上がらなくなる本当にやばいですKettlebells are horrible no matter how many times I do them so like that's what we do mostly when we train no matter how many times I do them they are horrible they're just deadly I'm like on the floor every time I finish a training session with them. Here we go. Josh, you are done and I am moving on to Matt. Matt. Germany. I think he's asleep right now probably. Chicken boy. Shuriken boy, yes. That is true. That since ChocoPro started once the pandemic ends fully, it makes sense to get the best experience and doing 6-week tours of ChocoPro and maybe TJPW. Yeah, they could do that, but it will be difficult because like even the travel thing is still a bit wacky yet. We don't know how things might turn out. Would be money. The panda booking was hold on a sec.
Somebody asked me before, I think, John, I think you asked me before, best bros and any two wrestler that we would love to wrestle in AEW. I think if we have to talk about a mixed team from AEW, I think it would be, of course, Kenny and Riho. That is the only actual mixed team in AEW. They tried to do that. I think they couldn't do that yet because of the audience demographic in America. I don't know why they couldn't move on with it, but if there is ever a match that I would love to have with like a proper team, that is the only team that is in of course AEW, and that would be Riho and Kenny Omega. So that's your answer. サンダーフォースセブンさんが、ケトルベル16キロ買ったら1回で腰を痛めちゃったって。おー、これ本当です。なんかサンダーさん気をつけてください。ケトルベルはめちゃめちゃいいんですけど、16キロのケトルベルは16キロとは思わない方がいいと思います。なんか60キロのイメージです。本当に16キロなのに全然もうしんどくなる16キロは。ちゃんとしたなんか強い男性も。私もまだ16キロやってます。20キロもあるんですけど、20キロはスクワットと、スイング以外はやらないです。プレスとか、なんか、なんだかな、プレス、クリーン、スナッチとかが16以外にはまだできないです。ちょっとできるかもしれないんですけど、なんか一応、なんか気をつけてます。完璧にできるまで。I think Penelope and Kip and Banyan Blade are also optional. Like, yeah, they are optional, but I think if we have to say of a team, then it has to be, of course, those two. Here we go. Next is Matt. Here we go, Matt. I would do the best for Mei Suruga. I would have a feeling they were to go to France and take the challenge. Thank you, John, for saying that. Here we go. 2. Matt. おときさん。はい。どうやって言えばいいかな。さくらさんもなんか移動するんじゃないですか。それだと、これだったら、もちろん、ジェネレーション4のみんなにもちょっとやることが増える気がすると思うんですけど、なんかどういう感じで考えてますか？なんかそれはなんかめちゃめちゃお楽しみですとか、なんかいやなんかやってるぜみたいとかが、いやなんかちょっと不安ですねとか、どういう感じですか？やっぱりさくらさんいないのはやっぱり不安な部分もあるけど、また今までとちょっと違ったチョコプロが何かこう始まるのかなっていうですね。ワクワク感もあるけど、どうなんですかね。なんかそのワクワク作りを自分がこう作っていけるかなんだろう、ちょっと自分でこう変えたいとか何かそういうのはまだそういうのはちょっとまだ思いつかないですけど。そうですか。じゃあこの最近チェゾが3つ多分誕生日あったってもあるんですけど、このシーズンだけでなんかアッキとのシングルのメイン、マースさんとのシングルのメインとクリスとのシングルのメインできたから、本当なんていうかな、レスラーとして羨ましいぐらいのいい感じですけど、それに対してなんか自分もこうやりたいとかがなんかがありますか？なんかこの3つ、じゃあおときさんが3つメインイベントなんかじゃあシーズン9にやろうとしたら誰々にしたいんですか？シーズン9で？じゃあ次のシーズンとか次チャンスの時にいつでも大丈夫ですけど、そういうチャンスが来る時に誰々にやりたいみたいとかありますか？でも私前にもなんかこう高梨さんとは試合してみたいっていうのは言ったことがあって、ですね。だから高梨さんとはただ高梨さん本当タッグとかでもそんなに対戦したことがないので、どんな感じになるのかちょっと分かんないけど、でもやっぱり
現場監督高梨さんとはやりたいです。はい。お戦いたいですね。他は？はい。あとはやっぱりアッキさんとねこうバッチンで、はい、本当ねベストバウト狙いのベストバウト狙いのもう一回。はい。そうですか。ありがとうございます。なんかこんなこと言っていいのかわかんないけど、前2回目か3回目の試合の時に確かこのシングル第1試合だった時に、アッキさんがもうなんかもうなんだっけかだこう。第1試合だけどもう本当ベストバウトを取る勢いでいきましょうぐらいなことを試合直前に言われてうわーみたいなですね。逆に第一だからこそ今日のメインからは負けませんという気持ちがめっちゃあります。やってやりましょうみたいな。メインだったらまあメインがメインで頑張ろうと思うんですけど、15分一本勝負で第一ですから、それからこそいや今日のメインをなんか第一が良かったなみたいなところはそういう話してもらいましょうみたいなところはいつも思います。はい。いたんだ本当にいたんですね。ちょっと覚えてます。で3人目は？3人目そうだななんか多分こう流れ的にはクリスさんって名前を言うかなって、なんでしょうけどちょっと女子選手、山下選手とかすごい気になってます。いいですね。リナ山下。はい、リナ山下。ですね。チョコプロまだまだやるって感じはもちろんありますね。どういうハードコール系に行きますか？チョコプロ系になんか全然なんか試合の試合だけで行きますか？そうですね。まあ多分チョコプロでの試合をして、その対戦して、何かこう山下さんが普段見てるそういうハードコアの世界にも興味を持つようになるかもしれないし、ちょっと今まで自分がやってきたものをやっぱりこうもっとこう突き詰めていこうみたいになるかわかんないけど、でなんか最初に藤田さんとのタッグでチョコプロ見た時にやっぱりすごいこう刺激を受けたんで、ですね。はい。なんかまあ私よりもちょっと体大きいのでね、はい。なんかもう当たりがいもあるので、ですね。はい。すごい戦ってみたいなってこう密かに思っております。はい。いいですね。はい。Odeki-san, by the way, I just wrote Matt, so thank you very, very much. Next is, of course, Apio-san. Apio-san, かけますよ。So, I asked Odeki-san as, like, Chie was able to do 3 matches. It was mostly by luck and her birthday, of course, but she did do 3 main events. One against Aki, the next one against Masan, and the third one against Chris Brooks. So I asked her, if you get a chance to do 3 like main events, who would you do it against? She says, first of all, she says Masa Takanashi, of course, because she hasn't wrestled him much and she wants to see what it would be like to wrestle him. Next is, of course, she says, of course, she wants to wrestle Aki again, finally taking that best bout that we couldn't take last time. And third, she says, instead of like going with, like, of course, it seems like she would go with Chris, but she wants to go, she says, like a Joshi wrestler would, she is very conscious of these days, is Yamashita, Rina Yamashita, that we wrestled with the tag team Destroyers. So, which is a fantastic choice, by the way. Which is a fantastic choice, yeah. I have a story for you. Thank you for. That's a tough story. Please know that every week you have more talent, but it's like either put Spirit Nala or Jade. It's like really good. That's true. Next is Apio-san. Apio-san 私なんか感じでできないかな。チェックしてみる。Hold on a sec. アピオスファームって書いてあります。じゃあ、アピオスファームに書きます。おときさん、ハードコア試合にも興味ありますか？ワンが聞く。なんかそうですね、なんかまあこの前ルルちゃんクリスさんと試合してた時に、ちょっとこう机にこうぶん投げられたりとかあったんですね。はい、ありましたけど、なんかそういうの
見てると、なんかちょっとなんかこう私もみたいななんか少しだけの興味の部分がありますってことですね。そうですね。まあそのハードコアのそのどのくらいのなんかいまいちハードコアとデスマッチのですね、全然境界線的なのがよくわかんないので、なんかあれなんですけど、ハードコアっていうとラダー、テーブル、Yes, ハードコアはまあ、table, chairs and ladder or まあもしこういう感じですね。ルールがなしって感じですね。ハードコアは結構使われる。椅子は具体的に痛いです。なんかババーンも痛いんですけど、椅子を置いててストラムとかあるんじゃないですか。腰がめっちゃ痛いです。痛いですよね。なんかこうやられる方も痛いけどやる方も痛いちゃんと痛いです、私多分チョコプロだと椅子がちゃんとやられたことは、多分田中さんとの試合やった時ですね。なんかチョコプロ5ですね、多分、田中さんと試合した時に、なんか久しぶりに DT とかいろいろやられた。私なんか日本来る前に結構ハードコアやってたんです。そうなんだ。結構クレイジーの試合とか何個やってたいや、椅子に DDT とか普通に痛いですね。でもなんかこうハードコアってなんか響きがかっこいい響きがかっこいいです。それは本当です。チョコプロのハードコアコマネチおお誰かっこいいですね。ゴールデンハードコアコマネチおおいいですね。チョコプロでハードコア路線まだ誰もいないかな。ルルちゃんか。Lulu is the closest. Yeah, she actually did like a hardcore match with Minoru Fujita. なんかペンシラーミにその試合の後でペンシラーミに入ったんですよね、藤田さん勝手に。勝手にっていや、これは桜さんから言われた前、なんかもう自分で準備してきたから、そういう感じですねみたいなとか。多分ルルとのなんか話やってたかもしれないんですけど、私が見た時にはもう入ってたって感じだったから、発表なしみたいな感じだったし。Are you guys fans of any Olympic sport? I am a fan of gymnastics. I think it is incredible what the human body is capable of, and the equilibrium it takes to be able to stay in balance. Gymnastics is fantastic the way I see it, and of course, like weightlifting is incredible. By the way, India won silver in weightlifting. I'm very happy. The match was 1996. なんかオリンピックのスポーツのなんかファンとかがありますか？なんか今年あんまり見れてないんですけど、でもやっぱり柔道とかももともとやってたので、今回ね兄弟揃って金メダルとかなんかすごいなって。兄弟揃って金メダルですか？すごいですね。なんかインドがウェイトリフティングに銀メダル取ったからなんか結構嬉しいです。嬉しい。ルーさんがハードコアファイター。Yes, Lulupencil is the only hardcore fighter in ChocoPro. She is very hardcore. And last one, of course, second is last one. Here we go. ブーチューさんいますか？まだ。ブーチューさん今日見てない気がする。見てないんですか？後で見てください。一番最後ですよ。As a cricket fan, are you a baseball fan? Played baseball for 22 years. Don't break my heart, lol. I have never had. I actually played cricket one time with a baseball bat. Not really a baseball bat, just like a freaking stick. But I do love baseball mangas. I don't have any experience with baseball. Keiko. I did play a lot of cricket. Of course, I'm from India. I like that sport. I do love volleyball more, but how would I say that? I love baseball mangas a lot. Like the Dayano Ace is fantastic. I've read the first one
full, and that I'm still reading it because it's ongoing right now. Diana is Act 2. I'm still reading it. So I'm pretty sure I would love baseball. I'm very sure I would love baseball if I ever play. I actually want to go to like a betting center. I haven't been able to go there still, and I live in Japan. Every time something comes up, なんかインドでクリケットがあるから、なんかこれ日本のお客さんです。これベースボールもなんか野球好きですか？私めちゃめちゃ野球やったから、で私が野球やったことないです。一回もバッティングセンターも行ったことないし、けどクリケットめっちゃ近いのは知ってるし、で野球漫画がめっちゃ好きです。ダイヤのエースとかがめちゃめちゃ読んでます。あ、これも読んだんですよ、全部。なんだっけ名前。Not touch。タッチじゃなくて、なんか、なんだっけな。ファーストボールしかやんない選手が、なんか、お父さんが、なんだっけ名前。メジャー。ありがとうございます、チーゾ。メジャーが、なんか、メジャー1も、メジャー2もちょっと読んだんです。なんか、2人がこうなったまでに。今の読んでないんですけど、多分もうちょっと後で一気に読めます。でもメジャーが全部読んで、で、ダイヤのエースも今も読んでます。結構好きです。私より詳しい。なんかアッキさんってプロレス以外でなんかスポーツ的なのって、バレーボールです。バレーボールだ。バレーとカバディやったんです。カバディやったんです。カバディ。そうです。めっちゃ怪我だらけです。カバディスポーツ。なんか本当に何と言えかな、格闘技のスポーツです。本当は、格闘技なんというかな、意味的に言うとバスケットボールに格闘技が OK だったら、結構カバディと近いです。なんか捕まるみたいのだから、でもキックとかも全然できるし、スピアとかやっていいしすごいですよ。もう止めたことできれば何でもいい。だから本当に格闘技プラス、なんか走りみたいスポーツです。すごいですよ。普通に地面というか土の上で。土です、普通は。土を少し柔らかくして、それでやったんです。でも今はなんかレスリングマットもあります。で靴もレスリングの靴です。なんか、まあプルスと同じかな、靴的とは。だから結構めちゃガチガチなスポーツです。それで面白いのは、どれほど言ってもいいですから、試合図に変わる。このチームとは何というかな、プロレスと同じかな、この部分も。なんか全然テクニカルだけの試合もあるし、もうガチガチ殴り合いしかないみたいな試合もなっちゃうんじゃないですか、プロレスには。場合によって。カバディにもこういう、それほどやっていいよとかが、スピアでそのまま止めてもいいですけど、このコートから外に出しても自分にポイントもらうから、もうババンボンしちゃってもいいし、だから本当にもう私が入ってて6人が向こうのチームにあるから、本当にもうなんていうかな、ちょっと熱く試合になっちゃうと、もう本当に持ちババン飛ばしもやり始めちゃうから、面白いです。怖いね。本当に面白いです。6人対1の格闘技スポーツみたいになる。カバディすごいで、速いし、バスケットボールと同じぐらいテンポ以上かも。それぐらいの速さです。この時間の中でどれほどのポイント取るかみたいな。カバディめちゃめちゃやったんです。カバディって言いながらなんか止めた時に、このチーム、私が入ってこのチームが、私が誰かを捕まえて帰るから、もう一個は捕まえた人がアウトにされるから、と6対6のはずなのに、なんか2対6もなるし、4対4もなるし、なんか3対6もなるし、全然変わっていくから試合が面白いです。で全員チームアウトしたらボーナスポイントもらって、みんなもう一回ゼロから始まる。すごいです。本当にもうなんかワクワクする試合がなる絶対。で30分かな、30今プロカバディに変えて、今めっちゃ急に人気出たんです。めっちゃマイクラのスポーツで、でなんか子供が遊びにやるみたいぐらいの普通のスポーツだったけど、3年前かな、3年4年前に誰かが、ちょっとなんていうのかな、北の方のスポーツです。南の方はそんなにないんですけど、北の方のスポーツだから、デリの近いの。だからデリにプロカバディというようにして、プロスポーツにしたんですよ。でテレビでなんかリーグみたいに始まったんです。なんかサッカーリーグとかあるんじゃないですか、日本にも。そういうリーグにチームが分けて、
で試合し始めて、これがめちゃめちゃ人気出て今すごいです。本当にすごい人気です。クリケットの意外なんか多分クリケットプロレスカバディだと思う。3つ目といえば。すごい。プロレスはそれでも第2位です。クリケットの後で人気はスポーツ的。カバディって言葉なんか意味ってあるの？なんかサンダーフォースセブンさんから。意味は分かんないです。あんまりいつ始まったかもしれないぐらいの昔のスポーツですから、本当にカバディとレスリング、なんかクスティと呼ぶんですけど、ヒンディー語には、なんかダングルに、なんていうかな、映画あったんじゃないですか、ダングル。そういうスポーツの名前はダングルだったんです。なんか大会の名前。クスティと呼ぶんですけど、今はまあなんかレスリングとしてオリンピックスポーツにもなってるし、でもいつ始まったかがなんか多分王様行った時代ぐらいからの始まったスポーツだから、カバディという意味は何ですかってか知らないです。あると思うんですけど、まあ誰かが多分こういう人がすごい人が知ってるかもしれないですけど、でも本当に面白いです。カバディは本当に、なんかやるべきです。本当にスタミナが爆発する。もう本当にずっとダッシュやってるみたいな感じです。チョコプロカバディ部。チョコプロカバディできますね。コートを半分分けて。本当に3対3とかがいい試合になると思う。あ、3対3でできるんだ。はい、できます。なんかもう同じチームあれば何人とも行きます。なんかこう遊ぶ時に人が増えちゃうと8対8もやるし、10対10もやって大丈夫。試合が大変になるだけ。なんか野球の試合になんか選手が増えたみたい。面白いです。じゃあ書きます。ブイ。これはちょっとここで書きましょう。ここですね。ブイ。プロカバディリーグ。なんかこういうスポーツもやってみたいなとかないですか？野球やってみたいですね。やったことないです。面白い。なんかめちゃめちゃ興味がある。少なくともこれやりたいですね。野球はちゃんなんか試合的にもやりたいです。多分。あ、じゃあそういうグローブもつけたことない？つけたことないです。グラブはいらなくても大丈夫と思うんです。素手？クリケットにないですから。速さとかがクリケットにボールも同じぐらいの硬いボールですよ。けどグラブがないです。なんかキーパー後ろのキャッチする人以外はグラブがないです。だからめっちゃ近い立てる選手たちがもう普通に手で取る。いやすごいです。いやなんか突き指しそうで怖い。いやすごいです。なんか傷んじゃう時々めっちゃ飛ばす時とかは本当にこれぐらいいって取らないとババーンってくる。いや痛いよ痛いよ。だからなんかポジションがあるんです。多分ベースメンというんですかな。野球にここ一番近いのやってるフィルダー。クリケットにポイントと呼ぶポイントガードとかレフトポイントとかガリーとも呼ぶ後ろに立ってる人。めっちゃ近いの人が本当にもうなんというかなもうこうやるぐらいに速さにボールが来る。だから一番いいフィルダーがここに立つ。一番近いに立ついつも。面白いです。私キーパーだったから、なんか後ろに勝ちする人がほぼほぼ私でした。だから面白いです。いや素手本当に面白いでしょ。バーって決まる時々。痛い。すごいな。カバディといい素手で球を取るといい。けどカバディはもっと大変です。なんかぶつかり合うから本当に相手と。私これとこれがもう本当にダメです。カバディやってたからめっちゃ。この頭がぶつけられて。本当にもう少しでもバーンってなっちゃう。面白い。その後でもバレーもやってたし、バレーもこう使っててこれがダメージになるし。両方とも。よし、ブーチさん書きました。ありがとうございます。ありがとうございます。それで終了です。終了です。どうですか？結構いい話になってますから全然やりますか？もっともっと。ありがとうございます。ありがとうございます。全部書き終わりました。
Well, everything is over. We have done everything, and we were talking about kabaddi a lot. We were talking about other sports, and yes, if you don't know kabaddi, everybody, please do go to YouTube and search kabaddi. Just search any kabaddi. KABADDI. あ、今日本でアニメやってますよね、カバディの。あ、本当に？本当に今やってます。なんて題名？あ、カバディだと思います。そのままスポーツ的に。はい。なんか、ネットフリックスかな、見てた時にびっくりした。すごいね、アニメよく見てるね。なんかいろいろ探してますから、なんかネットフリックスに一番上に出てきて、あ、カバディだ、本当にカバディだと思ってびっくりした。すごい、ちょっと見てみる。カバディ、カバディ。That was my favorite part of it. And Aki was like, she was almost calmed down. Yes! Now, next show, Minoru Fujita vs. Shin no Hagane. What do you think? なんか、どっち派ですか？どっち派？おときさん。いや、なんか、鋼さん取ってほしいですね。いや、やっぱ、藤さんがまだまだチャンピオンにいてほしいですねとか。そうですね、まあ本当になんかもう違うタイプでね、お二人とも強いからどっちが勝つかとか想像はできないけど、私1周年の時に藤田さんとシングルをさせていただいて、はい、まあ負けちゃったんですけど、はい、その時藤田さん次の日がデスマッチのチャンピオンタイトルマッチだったんで、まあでなんかチャンピオンになったらもう一回試合させてくださいみたいなことをなんか言ったんですよ。まあその言葉を覚えてるので、まあいずれ藤田さん防衛されたら、まあ私もなんか挑戦する機会があったらいいなっていう期待を込めて、はい、ちょっと藤田さんかなみたいな。Otoki-san says between Shino Hagane and Minoru Fujita, she remembers in her first anniversary she faced Minoru Fujita in a singles match, and he was supposed to go for his deathmatch heavyweight championship in Big Japan. That's actually the same day, I think. So she said, if you become the champion, please do let me have a match with you again. And now that he's the champion here, if he does like stay champion after that match and he wins, Otoki-san says, I would love to, if possible, go for that championship one more time, like that championship, and have a match with him one more time. So that's fantastic. What goes Pacific and beat Emi to America. すごいです。That is fantastic one. カバディですね。なんかサンダさん灼熱カバディ。あ、アニメの名前ですか？あ、そういう名前なの。あ、サンダ細い分さん。なんか、ありがとうございます。今日の何々かの漫画。あ、日本の野球漫画。巨人の星はインドでクリケットのアニメに変わりましたねって。おー、すごい。詳しい。すごいですね。なんか今アニメといえばなんかしんちゃん、ドラえもんとこの2つかな。しんちゃん、ドラえもん。一番子供が一番好きなものはこれです。インドでそれ以上もう本当に流行ってます。3年5年ぐらいかな。ドラえもん以外ないです。もう本当におもちゃとかがドラえもん以外見えません。小さい大きいこれとか何であっても本当に人気です。本当に人気、信じられないぐらい。私日本だったからなんか一番最初にインド帰った時にドラえもんだと思ってびっくりしちゃった。なんか2年前ぐらいからに流行ったって話だって。今は本当にもう新しい映画とかも作ってる、インドだけのための。すごい。ヒンディー語全部あるし、全部ヒンディー語です。なんかダブされて。Do you have any collaboration with Hijab? Love to see you all in the ring again. I don't know, Prima. If it's possible, we would love to do something with Hijab. Yes. Would one way flies is running to Chie's shoulder. Would come off like Looney Tunes. Ah, Sura's the rising star. Oh, そうですね。本当です。詳しいですね。詳しいですね。サンダさん、なんか名前、インドに変えた名前を教えてます。巨人の星から変わったやつ？そうです。すごい詳しい。ですね。この名前じゃないですか、スラッジ。これは太陽という意味です。本当にそのまま日本に誰かの名前はバリアン太陽みたいな名前だったらこれです。バリアン太陽。なんかスラッジという名前はすごいです。スラッジだ。ライジングスター。
Well, thank you very much, everybody. Hour and a half, Baliyan Akki and Kirihara Tokiko did of course the online signing. So thank you very much. Is there anything else you would like to ask? Please do ask us right now. I would love to do a live stream about the match that is happening at the season finale, which is Bash Bros and Yakin Thunders. I think I've talked about Yakin Thunders so much since quite some time ago that you guys probably know how much that match means to us and what it is. That is basically the goal match for Bash Bros. I think they are the best team in the world as a mixed team. There's not even a competition, like not even a question. And I do want to be the best in the world and in a mixed team category. So at least in that category. So if we have to beat them at that point, and I'm looking forward to wrestling them. So stay tuned. That is going to be probably the best match we have ever done and the best victory we have ever taken. So look out for that. 8th of August, 10 a.m. Japan time, everybody. Thank you very much. Any word on Yuna Mizumori Super Asia title match? I think everything is in the air until that on 31st. Depending on who wins, we might see Yuna Mizumori go for the title, or we might see somebody else. I don't know. Because if Minoru Fujita wins, of course he has already given the title match to Yuna Mizumori, and we might see Yuna Mizumori versus Minoru Fujita. Or we could definitely see if Shindo Hagane wins, he might choose Yuna Mizumori to go or somebody else. I don't really know how this is playing out, but we will have our answer on 31st. Thank you very much, everybody. This has been Baliyan Akki. Otoki-san, and thank you very much for buying the portraits. It helps us out incredibly. So thank you very much. I will see you next time. Bye bye. Thank you. See it. Yay. Live it. Yay. Because we are ChocoPro. ChocoPro, everybody. And Jefferson, we might do that. Especially after the season 8 ends. We are super busy right now, but if we get time, we will try to do something other like that as well. So thank you very much. I will see you next time. Yay. Dun, 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 dun. Bye bye. Bye bye.